Hi Makale, welcome to Pra Fitness and இன்னைக்கு ஒரு சூப்பரான ஷோக்கு after a long time we're going to go and அதுக்கு முன்னாடி I'm just going to make the show public. So hold on guys and இன்னையோட டைட்டில் நீங்க பார்த்திருப்பீங்க and yes we are almost on and with you guys. So நீங்களாம் பார்க்கிறதுக்கு I just need to edit the audience. Just give me a sec. So we are good to go and now the thing is public and we can start off with our live. So viewers are going to tune in. ஸோ கைஸ் நீங்க டாபிக் பார்த்துருப்பீங்க அண்ட் இன்ட்ரடக்ஷன் இன்னைக்கு வந்து ஆக்ஷன் பேக்டா இருக்க போகுது. ஸோ வி ஆர் கோயிங் டு மீட் ஆஃப்டர் அ லாங் டைம் அண்ட் இட்ஸ் கோயிங் டு பி ஆக்ஷன் தமாக்கா கைஸ். இட்ஸ் கோயிங் டு பி அ பிளாக் பஸ்டர். பிலீவ் மீ கைஸ், இன்னைக்கு வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பா மூச்சு வாங்க தான் போகுது. ஸோ ஜஸ்ட் to know who we having as a guest, such a nice hearted person and உங்க எல்லாருக்கும் வந்து soon நிறைய வந்து டிஸ்கவர் பண்ண போறீங்க and I'm very happy to have him on my show on Pra Fitness. So இன்னைக்கு எனர்ஜி பேக்டா இருக்க போகுது and sir, just a moment before I introduce you, let's go for your trailer sir. So 1 2 3 and we are good to go. So here it is. ஸோ எஸ் கைஸ், ட்ரெய்லரை பார்த்தாச்சு, நிறைய பேருக்கு ரீச் ஆயிருந்தது இது. ஸோ எஸ், ஐம் கோயிங் டு கிவ் அ சூப்பர் இன்ட்ரடக்ஷன் and with that I'm going to also introduce sir. So his name is Manjunath Shana. நீங்க பார்த்துருப்பீங்க and அவரோட ட்ரெய்லரே தெரியா இருந்தது and இன்னைக்கு வந்து அவரை பத்தி பேசுறதுக்கு we have a lot of things to discuss and most of all he's a fitness enthusiast guys and he's a sales manager at India Foods and main வந்து அவரை பத்தி பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து he's very much into the last couple of years from 2014 he's very much into fitness. He's a hardcore fitness freak and that's all. And I'll just put out the list to you. He's a cyclist, he's a boxer, he's a he's into all kinds of helping out people with fitness. He's doing it with his open heart. நிறைய பேர் வந்து ஹெல்ப் பண்றாரு and he is a gym enthusiast. Gymல வந்து he spends almost 4 hours a day. நான் சொல்லக்கூடாதுன்னு நினைச்சேன் பட் சொல்ல வேண்டியதா and அவர் டெய்லி வந்து டெய்லி ருட்டீனா தான் இதை எடுத்துட்டு போறாரு and இந்த மாதிரி தான் வந்து கெஸ்ட் எல்லாம் கூப்பிட்டு வச்சு பேச விடுறது இல்ல. ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னா அவங்களுக்கு வந்து செமையான இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்தாதான் வந்து அவங்களுக்கு வந்து they'll be delighted to be on my show and I'm so very happy to be having such a special guest sir. Few words of you before I go jump into the introduction sir, please. Thank you, Prashant. The trailer was really amazing. Yes, sir. But I tell you what, sports is fun. It should be everybody's part of life. I'll tell you what, I'm 44 years old now, and as you told, 2014 is what my fitness journey started from cycling. And this has been now my 6th year. It's been very it has been amazing journey so far. So now I want to leave a legacy behind to inspire people to get into sports. I tell you, sports is something which can bring any person from the darkest of the places. There is nothing like sports. It makes you physically as well as mentally strong. See, I have been in my corporate life. This is my 25 years in sales, and as you know, corporate life, it is all about meeting, going out with people, lot of pressure. அந்த ஒரு சைக்கிள்ல பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், the rat race அப்படின்வாங்க. அந்த rat raceல நானும் மாட்டிட்டு I went to a point of where I was 100 kilos plus. I knew that, sir. What can we do, sir? Life gets on to us, and we need to, the job is going. Yes. Everyone is into that. That's way of life. But I know that, you have told me on the transformation patti. Just we'll go into details, but on the transformation patti, நீங்க அத பண்ணதுக்கு அப்புறம் உங்களோட personal feel one wordல சொல்லுங்க, and I'll just jump into the introduction. Yes, it's amazing. Yeah.
எக்ஸாக்ட்லி சார், எக்ஸாக்ட்லி. ஸோ அதனாலதான் வந்து இதுக்கோட பேர், தீமோட பேர் வந்து பிளட் ஸ்வெட் அண்ட் டியர்ஸ். அண்ட் அது நம்ம வந்து நிறையவே வந்து டிஸ்கவர் பண்ண போறோம். ஸோ லெட்ஸ் கெட் இன்டு த டாபிக் கைஸ். அண்ட் யூனோ, ஸோ டுடேஸ் டாபிக் இஸ் ஐ ஹியர் சம் ஹெவி பிரீதிங். நான் மூச்சு வாங்க போது நான் கண்டிப்பா சொன்னேன், பிகாஸ் கண்டிப்பா இந்த மோட்டிவேஷன் it's going to be for everyone. And I hear some distant heavy breathing in a distant corner. And are you guys pumped up actually today? Because வெளியிலலாம் பார்த்தா மழை பெய்யற மாதிரி இருக்கு. And it's a wonderful climate, guys. And this is the right time to be on my show. And thanks all for being there. And if you're we're going to just going for a short cardio session, okay? Cardio session, believe me, guys. And you've all started it a very long time ago. நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பா வந்து மிஸ்டரியா தான் இருக்க போகுது. நீங்க எல்லாமே வந்து இது ஏற்கனவே ஆரம்பிச்சது தான், ரொம்பவே வந்து பழசு தான். ஆனா இங்கே நீங்க நியூவா திருப்பி வந்து எல்லாத்தையும் டிஸ்கவர் பண்ண போறீங்க. And maybe it's we started out with your parents' guidance, with your friends. It was a very long time ago, and now it has faded away in our minds because due to lifestyle changes, you've gone into, maybe I don't want to say this word, sedentary lifestyle, but that is the truth. And we don't have another choice. Some people, it's just their way of living. And even when we come to a standstill point, there needs to be some kind of a regular motivational thing that should be going on, guys. And this show particularly, Pra Fitness, it's not any kind of regular show, and our guests are not any kind of normal people you see. And they are all normal like us, but the things they do is the thing that which makes the change. And we have real life athletes, the people, I really see them as heroes and real life athletes. Someone who's here with us, Manjunath Chennai. And அவருக்கு வந்து ஒரே ஒரு டைட்டில் அவருக்கு ரொம்ப ஃபேவரட்டா பிடிச்சதுன்னு பாத்தீங்கன்னா அயன் மேன் தான். ஸோ அதை பத்தி என்னன்னு கேட்போம். என்ன கூட அதை பத்தி பர்டிகுலரா வந்து எனக்கு நிறைய டீடைல்ஸ் தெரியாது, நிறைய வந்து நம்ம வந்து இப்போ டிஸ்கவர் பண்ண போறோம். And real life athletes, who are really competing with their blood, sweat and tears. It's all about the hard work that we put in for the results that we get to win and take the limits of humanity beyond. That's what we are trying to do over here. So yes sir, so we're going to start up with the rapid fire questions, sir. நிறைய viewers join பண்ணிருக்காங்க. Thanks all for being there. Wonderful Sunday evening. And sir, rapid fire question, I just take my note, but it's okay. So sports, sir. Sports is life. Okay. Fitness, sir. Should be a lifestyle. Okay. Cardio. Fat loss. Okay. Cycling, your favorite? Passion, freedom. Okay. So done. Arya, sir. Arya, a very good friend, my inspiration and a motivator. ஒன்னு மறந்துட்டீங்கன்னா, I think he's a gym buddy, right? You're all gym buddy. So next is an inspiration. My fitness journey பாத்தீங்கன்னா, yes sir. He is my inspiration in all sports activities. Super sir. And then sir, team. What about team? A team. Extended family. Wow, super. And now moving on is that sir, Iron Man பத்தி கொஞ்சம் சொல்லிருங்க சார். நல்லா வந்து because எல்லாரும் மிஸ்டரியா இருக்கு, அத பத்தி இன்னும் டீடைலா நம்ம பேசுவோம். Please sir, Iron Man. See, Iron Man is a triathlon competition which is now picking up in India. Okay, sir. It is a combination of running, swimming and cycling. There are two variants. One is a half Ironman and one is a full Ironman. So half Ironman pathina, you start with a 2 kilometer swim, rather 1.8, followed by 21 kilometers cycling, followed by 90 kilometers cycling and a 21 kilometer run. This is half Ironman. And there is something called as a full Ironman kuda, which is update double, 3.6 kilometers of cycling, followed by a 180 kilometers cycling and 42 kilometers run, a full marathon. And pushing your limits, you can experience only with this Ironman event. And I've been able to do this half Ironman twice. Chennai Trekking Club twice they conducted in Chennai. It has been managed by one Mr. Peter. Peter Van Gilt. He's an amazing gentleman. He's into a lot of sports activities. Sure, so Ironman is basically a triathlon event. I think everybody as an individual should aim to participate in it, who are into sports.
Superb, superb, sir. That's a motivational thing. Sir, I just have a doubt. நீங்க சொன்னது எல்லாமே கிலோமீட்டர்ஸ் தானே? கிலோமீட்டர்ஸ்ல கரெக்ட்டா சொல்லிருக்கீங்களா? மீட்டர்ஸ் அப்படிலாம் இல்ல. கிலோமீட்டர்ஸ் அவ்வளோ கிலோமீட்டர்ஸ். எல்லாம் எல்லாமே கிலோமீட்டர். ஸ்விம்மிங் பாத்தீங்கன்னா 1.8 கிலோமீட்டர்ஸ், அதுக்கப்புறம் 90 கிலோமீட்டர்ஸ் சைக்கிளிங் அண்ட் 21 கிலோமீட்டர்ஸ் ரன்னிங். இது வந்து ஹாஃப் அயன்மேன். ஃபுல் அயன்மேன் பாத்தீங்கன்னா அப்படியே டபுள், 3.6 கிலோமீட்டர்ஸ் ஸ்விம்மிங், 180 கிலோமீட்டர்ஸ் cycling and 42 kilometers running a full marathon after that. Sure, sir, sure. And we'll be seeing more into that. Just a simple, simple intro. And we're going to jump into the question, guys. Thanks everyone for being there. இன்னைக்கு வந்து நிறைய விஷயம் நம்ம கத்துக்க போறோம். வந்துட்டு போயிடாதீங்க. It's a very special show that you're not going to see anywhere else, and it will be worth your time, guys. So stick on, stick on. Sir, let's go. உங்களோட favorite passion, freedom, it's everything. And personally, நான் நிறைய விஷயம் சொல்லணும். And what can you define the art of cycling, sir? Cycling பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், it is a low impact sport and it is a very fun way to get fit actually. It strengthens your it builds up your stamina and energy. பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், you can plan your intensity. If you want, you can ride a 20 kilometer ride or a 50 kilometer ride. Basically நீங்க எவ்வளவு உங்களை புஷ் பண்ண நினைக்கிறீங்களோ வந்து you can do it. I started, my first ride was around 10 to 12 kilometers. Today வந்து I'm able to ride around 100-150 kilometers in say 4-5 hours time. So cycling பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், anybody can take up this sport. The beauty is it is a low impact sport. So a person, for example, என்னோட journey பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், I was 104 when I started cycling. Okay. So that helped me reduce a lot of weight, and that is how I got into this fitness journey. So people who are overweight, they can try cycling, and there is nothing compared to a simple pleasure of cycling, as said by John F. Kennedy. Cycle எடுத்துட்டு நீங்க இன்னைக்கு வெதர்ல நீங்க போயிருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், there is nothing like a feel. Super, sir. Fantabulous. சூப்பரா சொன்னீங்க. அண்ட் அதான் நானும் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். அதான் ஒரு விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, சேஃபான ஒரு ஸ்போர்ட் மாதிரி தான். இஃப் யூ ஆர் வெரி கேர்ஃபுல், இஃப் யூ ஆர் வேரிங் ஆல் த கியர் அண்ட் ஸ்டஃப் லைக் தட், இஸ் த பெஸ்ட் திங் டு டு. நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன், we have all started a very long time ago, and நம்ம நடுவுல மறந்துடுறோம். And it can help us, it can help us in our routines and for our fitness goals வந்து திருப்பி நம்ம லைஃப்ல வந்து கண்டிப்பா அது ஹெல்ப் பண்ணும். So that is the reason திருப்பி வந்து சைக்கிளிங் வந்து everyone should be into it. Just you need even a normal type of cycle, you can just start off with it. So moving on to the next question, guys. And அதுதான் வந்து சைக்கிளிங் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் உங்களுக்கு தெரியுது. And cycling, நான் சொன்னல, you're all pumped up. I can hear heavy breathing அந்த மாதிரிலாம் சொல்லிட்டு இருந்தேன். So how can it improve one's cardio capacity, and what kind of changes, sir? You just said transformation, அதை பத்திலாம் நீங்க சொல்லியிருக்கீங்க. And personally என்னலாம் வந்து நீங்க வந்து ஃபீல் பண்றீங்கன்னு சொல்லிட்டு you can say that, so that everyone can start off with the journey, sir. The journey should be it's very simple, and we need some kind of little spark. Yes. See, Prashant, whatever I'm telling you today is out of my own experience. So before the amount of weight I had put, I had difficulty even walking or maybe running. So cycling is what got me into the fitness journey. See, cycling basically, it improves your heart capacity, your lung capacity, and it brings down your fat level in the blood. See, basically I was a hypertensive 6 years back. You will not believe, for 10 years I used to take hypertensive tablets. But this has improved my routine. Now I am out of tablet. I live a very healthy lifestyle. I can run 21 kilometers in 2.5, say maybe less than 2.5 hours. So it's been amazing. So basically, ungaloda cardiovascular, which is your heart, lungs, and your lung capacity, it increases in cycling, and there is not much of pressure on your knees. So neenga ungala push பண்ணலாம். See, what happens when you are overweight and when you start to run பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், there is lot of impact on your knees. So there are instances that people will quit working out because they'll start feeling the pain. So I would suggest everybody to start with cycling and slowly build up. ஷோர் சார், ஷோர். நானே அதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி தான் இருக்கேன். ரொம்ப நாள் கழிச்சு கார்டியோ பண்ணும்போது இட்ஸ் பிட் டஃப், பிகாஸ் நம்மளோட வெயிட் நம்மளால மேனேஜ் பண்ண முடியல. ஸோ ஐ திங்க் சைக்கிளிங் வந்து நான் அதை பத்தியும் சொல்றேன். நான் இப்போதான் போய் ஒரு சைக்கிள் லெர்ன் பண்ணிட்டு வந்தேன். அதை பத்தி நம்ம பேசலாம், என்னன்னு சொல்றேன். ஸோ we'll do something. And yes sir, you explained it beautifully, and this is the right time, guys. அவர் சொன்ன மாதிரி open up your vessels and open up your lungs. The most important thing right now in this situation to survive must be that, and what we all need.
that might be the perfect thing that sir adana sir in the mari or situation like what we need is that we need more oxygen coming into the body, so it feel Exactly. refreshed, Exactly. to purify your blood and everything. That is the most important thing that we need right now. So that's what we're making a point. So அதனால வந்து கவனிச்சுக்கோங்க. So sir next அதான் நம்ம இத பத்தி சொன்னோம், இந்த மாதிரி impact low impact sports அதை பத்தி நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம். So how do you deal with intense fatigue, sir? Because that is also, when you're going to நீங்க சொல்லிருந்தீங்க ஸ்லோவா தான் ஆரம்பிச்சீங்க, but now you're going for 150 kilometers அந்த மாதிரிலாம் யோசிச்சு பார்த்தால I can really feel the feel the blood pumping in, and the breathing increasing. And how do you just after finishing it, how do you deal with that instant fatigue, sir, during the last mile when you're really riding, right? When you really feel might be you're feeling tired, how do you finish that last mile, sir, when you maybe இது வந்து இன்னும் பர்టిక్యులரா போனா கம்ப்ளீட் பண்ணும்போது எப்படி இருக்கும், என்ன அதை பத்தி சொல்லுங்க சார். See, last mile fatigue னு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், there is nothing called as a last mile fatigue for us, because as a team பாத்தீங்கன்னா எங்க மோட்டோ பாத்தீங்கன்னாலே finish strong. ஸோ அந்த இன்னும் லாஸ்ட் மைல் வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், டீம்லாம் பிச்சுன்னு போக ஆரம்பிச்சிருவாங்க. ஸோ we will ride like crazy and complete it. But yes, இந்த ஃபெட்டிக் நீங்க எப்படி மேனேஜ் பண்ணுவீங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஹைட்ரேஷன் இஸ் a very important thing. Hydration பொறுத்த வரைக்கும், so you should ensure you carry a lot of water with you. You should carry simple snack. See, you get protein bars in the shop, or a simple banana or dry fruits. Banana is my choice. When I cycle, I always have a banana with me because it is an instant energizer. See, when I go for long rides, banana is which is always with me, because it gives you instant energy and you're able to go through the journey. Exactly, sir. Exactly. So the nutrition part is the most important thing. Hydration is one thing, and a snack, basic snack is one thing. Exactly. So you got to get used to it. First வந்து நீங்க லைட்டா வந்து ஆரம்பிக்கும் போது நீங்க லைட்டா ஆரம்பிங்க, அதுக்கப்புறம் you should be also concentrated on the nutrition part, hydration, drinking a lot of water, not only during the workout but also before the workout and also after the workout. You should be prepared. அதான் வந்து நான் சேனல்ல வந்து சொல்லிட்டு இருந்தேன், யூடியூப்ல சொல்லிட்டு இருந்தேன், hydration, right? And next வந்து protein bars அந்த மாதிரி வந்து snacks வந்து சொல்லும்போது what I have been promoting is that nutrients candies, peanuts, அதை பத்தி நான் ப்ரோமோட் பண்ணிட்டு இருந்தேன், நாங்க பண்ணிட்டு இருக்கிறது. That's because a lot of cyclists, இன்னொருத்தர் இருக்காரு எனக்கு தெரிஞ்சவர், அவர் வந்து நான் வாங்கி அவர் டீம்மேட்ஸ்ல வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணது வந்து that's because that's also a good thing, no sir. Peanut candy and peanut bars is Verkadla barfi. Yes, exactly, sir. So that's also main thing. Small things here that we have been enjoying in the childhood. It can come back and it can really help with our lifestyle and with our routines. So jumping into that, and next, sir, you said we are finishing strong and with the team. So how do you combine? Just அந்த மாதிரி நம்ம லைட்டா ஆரம்பிக்க போறோம். ஸோ நம்ம சைக்கிளிங் மட்டுமே கார்டியோ மட்டுமே பண்ணிட்டு இல்லாம how do you combine fitness with cycling, sir? And see, for weight loss I started cycling, but over the period of time பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், I also found that for me to perform, you need to be fit to cycle. I also tell people, once you are used to cycle, then you need to be fit to cycle. For that, நீங்க பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், you have to include weight training as well as strength training. So my suggestion is everybody should enroll in a gym and they have to do weight training, because see what happens in பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், when you cycle maybe 20 kilometers, 30 kilometers, or maximum 40 kilometers, if after that if you want to perform, you have to really do your weight training and strength training. You have to enroll yourself in a gym. And see, gymனாலே வந்து பாத்தீங்கன்னா there is a concept where people think that you're going to lift weights and become a bodybuilder. அப்படி கிடையாது. Weight training should be an important part of your life for anybody who's crossed 30 years of age. See what happens when you cross 30 now, you tend to lose your lean mass every year, or 3 to 5% lean mass வந்து நீங்க lose பண்ண ஆரம்பிச்சிருவீங்க. So to avoid that, you need to do a lot of weight training to strengthen it, to strengthen your muscles. So what happens is, as you get older, see சில பேர் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம வயசான உடனே நம்மளுக்கு வந்து நடக்கிறதுக்கு கஷ்டமா இருக்கும், உட்கார்ந்து எஞ்சிக்கிறதுக்கு கஷ்டமா இருக்கும், lot of problems பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். This will be mainly due to the muscle loss. So what one needs to do is, weight training is one, and there is something called as a strength training. Weight training whereas strength training where strength training is where you use your own body weight to do various kinds of workout.
For example, I have a எங்க டீம்ல பாத்தீங்கன்னா we have a good friend called Keshav who's a physiotherapist. He has his own Revive Physio Center அப்படின்ட்டு. There we do a lot of strength training and core training. Basically பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், this strengthens your whole body for the balance. So this will help you to cycle. See, core strength is very important when you cycle. See, core strength is what your lower abdomen, your back, and your glutes. So for you to cycle over a period of time, you need to strengthen this. Maybe anybody should enroll into a gym. At least they should target a weekly 3 sessions at the gym. See, to start with, நீங்க ஒரு trainer வச்சு ஆரம்பிக்கலாம். After that you can continue. See, my routine always பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், morning it is going to be either a jog, and evening it will be compulsory. I will hit the gym to do the workout at least 3 or 4 times a week. So weight training should be an important part of your fitness journey. To get results more better, faster, and also on a long run வந்து நீங்க sustain பண்றதுக்கு, that's what I've been telling. And sir, core வந்து பாத்தீங்கன்னா it's also the belly that you put on, you don't want fat pack வேணாம்னு நினைச்சீங்கன்னா, that will be the most important thing. நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன், the ab exercises, core workout, and also strengthening வந்து பண்றதுக்கு வந்து that's the most important thing. And வந்து நீங்க பேசிக்கா நீங்க வந்து cycling பண்ணும்போது நீங்க பொசிஷனே பாத்தீங்கன்னா it will be almost on nice position where you kind of engage your core, where you're going to go for a long time, and that actually improves your posture, right? And adha vandu it also plays an important part in your core. So adha vandu when you combine this always cardio with weight training, you get results faster, and also you lead on a uh, also a fit lifestyle. That's what I'm trying to say. So very good sir, செம்மையா இருந்துச்சு சார் நீங்க சொன்னதெல்லாம். And so next வந்து நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா, நீங்க சொல்லியிருந்தீங்க இந்த மாதிரி வந்து we finish on a high note அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க with your team. So what results can be achieved by doing something with a team, like a team workout as something like that? team is my, as I told earlier, it is like my extended family. The team or a full form பாத்தீங்கன்னா, team together everybody achieves more, and it goes by. See, team, you know what happens in a team? We have a captain, and Arya is our captain. We have a vice captain, and there are so many seniors. So what happens is the captain decides the route, which route we are going, which what is the kilometer, and the captain ensures he stays at the back and supports the team. The beauty of team training in பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், you get used to driving together. There is something called as a drafting அப்படின் cycle சொல்லுவாங்க. To keep it very simple, drafting is riding one behind the other just to cut off the wind. இப்போ நீங்க சைக்கிள் ஓட்டும் போது பார்த்திருப்பீங்க, sometimes when you ride on the highway காத்தடிக்கும் உங்களுக்கு. So காத்தடிக்கும் போது என்ன ஆகும் பாத்தீங்கன்னா, you will have difficulty in moving forward. So what we do is we start to draft. இப்போ 10 பேர் இருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், we start drafting one person behind the other. So we the first person rides for 2 kilometers, then he comes back, the next person goes, he comes back. So ஒரு 20 kilometers பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த draft பண்ணி ஈஸியா கவர் பண்றோம். So what will happen பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், there will be a rider who is slow, there will be a rider who will be fast. But team ஓட ஓட்டும் போது என்ன ஆகும் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், together everybody will be able to perform in the same strength, and வந்து பாத்தீங்கன்னா the scope of improvement of everybody is more. We push each other. சரிங்களா, we push each other. And வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், when we go on long distance rides, team rides வந்து it helps a lot. There are times when we have done 1,000 kilometers as a team. Just imagine doing a 1,000-kilometer ride, which is a unsupported ride. We sleep on the road. Saringla, it is like sleeping on the road. It is like what to say, refreshing on the road pump sets. So sleeping in the petrol station, it is all fun. So this team activity, what happens is you achieve lot of results. See, motivation is something which will get you started. But what happens is over a period of time, if you are alone, chances of you crossing the line is less. But when you are in a team, the team pushes you.
சூப்பர் சார், சூப்பர். அண்ட் வந்து எல்லாருக்கும் வந்து நான் ஒரு செம்ம டிஸ்கவரி பண்ணியிருக்கேன். என்ன நினைச்சேன், நீங்க எல்லாருமே சைக்கிளிங் ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஸ்போர்ட்னு நினைச்சிட்டு இருப்பீங்க. ஐ திங்க் இட்ஸ் கோயிங் டு பி அ கலெக்டிவ் கேம்னு தான் வந்து இந்த மாதிரி நான் டிஸ்கவர் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ. அண்ட் when you can do into collective kind of energy coming in, that's the best thing that you can achieve lot of results. That's what we are seeing. And cycling being a collective sport, and lot of these mechanisms. நான் வந்து நீங்க சொல்லிருந்தீங்க லீடர் வந்து பின்னால இருந்து லீட் பண்றது. இது வந்து நான் எங்க இருந்து நான் கார்லேட் பண்றேன்னா, you have a wolf pack and the wolf leader வந்து எப்பவுமே பின்னாடி தான் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து அது கார்லேட் பண்றேன். We have the whole team, and one another protecting each other and pushing each other to their limits and achieving their full their limits, for like to for a fit lifestyle. Yes sir, so that was a beautiful thing that you just said, and I've learned a lot. And just I wanted to know, sir, what is the secret of your diet, sir? There is no secret no ஒன்றும் கிடையாது. I go on a rich protein diet, rich Super. protein, and a less or a low carb diet. So what happens is protein, since it is for the muscle, protein தான் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நீங்க சாப்பிட்டீங்கன்னா muscle enrichment will be more when you eat lot of protein. So and less of carbohydrate. So this protein can be, so not only meat, I get my protein even from vegetable sources too. And protein is very important for muscle building. So anybody Super. who's into sports ன்னு வச்சுக்கோங்களேன், they should be on a rich protein diet. At least one time of the one part of the body weight வந்து பாத்தீங்கன்னா they should try to eat the protein. அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ எம் 75 கிலோஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்களேன், எவ்ரி டே ஐ ஷுட் அட்லீஸ்ட் டார்கெட் ஈட்டிங் 75 grams ஆஃப் ப்ரோட்டீன். ஸோ Exactly. பாடியில வந்து பாத்தீங்கன்னா எக்ஸஸ் ப்ரோட்டீனும் வந்து உங்களுக்கு ஸ்டோர் ஆகாது, இட் வில் கெட் எக்ஸ்கிரீட்டட். பட் காப்ஸ் அப்படி கிடையாது. நீங்க வந்து நிறைய காப்ஸ் சாப்பிட ஆரம்பிச்சீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் the energy will come immediately, and balanced carbohydrates will get stored in your abdomen and your back. So நம்ம இந்தியன்ஸ்லாம் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், our staple diet is rice. So what happens is அந்த ரைஸ் வந்து, see, I also eat half a cup of rice. பட் வந்து நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கப் ஆஃப் ரைஸ் லாட் ஆஃப் வெஜிடபிள்ஸ் சாப்பிடுவேன் நான். பட் நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா தே ஹேவ் அ மவுண்டன் ஆஃப் ரைஸ். ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ் வென் யூ ஹேவ் சோ மச் ஆஃப் ரைஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இட் வில் ஸ்டே ஆன் யுவர் பெலி. ஸோ நம்ம பாடி மெக்கானிசமே பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு இந்த தொப்பை இருக்கும், ப்ளோட்டிங் இது இருக்கும். ஸோ ஐ வுட் சஜஸ்ட் எவ்ரிபடி டு கோ இன் ஃபார் அ ப்ரோட்டீன் ரிச் டயட். And any day பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, you will have to have one cheat day, because I am also an amazing lover of biryani. So one cheat day is compulsory, so that you are on the craving போயிட போகுது. When you are always on a strict diet ன்னு வச்சுக்கோங்களேன், திடீர்னு நீங்க பிஞ்ச் ஈட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவீங்க, எதை பார்த்தாலும் சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருவீங்க. ஸோ வந்து you can have maybe weekly 1 or 2 cheat days. பட் வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஐ வுட் சஜஸ்ட் அ ரிச் ப்ரோட்டீன் டயட். ப்ரோட்டீன் கேன் பி காட் ஃப்ரம் எக்ஸ், மீட் கிடையாது. Soya is a very good source of protein. It is the highest percentage of protein for 100 grams. Super. So protein rich diet is what I suggest. Exactly. So everyone has their quite a secret within them. And our sort of supra on the foreign diet mari tend to more on platter with the vegetables more than the rice. But even though there is also a count on calories, right? When நீங்க அந்த மாதிரி தான் வந்து அபியூஸ் பண்ண போறீங்கன்னா, நிறைய ரைஸ் தான் சாப்பிட போறீங்கன்னா, you have to sweat it out at the gym. அதுதான் வந்து நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். Because we have all our tradition, we are very used to this. அவர் சொல்றது it's 100% correct. But உங்களுக்கு ரொம்பவே வந்து கஷ்டமா இருந்தா, start off with hitting yourself in the gym. I mean, now really sweating it out so that you burn the calories that you're eating. So that is the logic you're bringing into that. So அவர் வந்து சூப்பரா வந்து ஒரு எக்ஸ்பர்ட் லெவல்ல வந்து அவர் சொல்லியிருந்தார் எக்ஸ்பிளனேஷன் எல்லாமே. So that when you really into it, you want to see results as soon as possible. One is that go cycling, fitness, join a gym, and then concentrate on the diet part, what we are suggesting, both of us, Pra Fitness and also Manchal Shanal. And that's been a wonderful show we have been having here. So sir, now I'm just going to ask some questions that that's your favorite. It will be concerning Ironman, and what does pushing the limits teach us in life? So just before that, I just want to know, sir, you're talking about Ironman, please do elaborate on that. And then we'll talk about pushing the limits in life, sir. What does it teach us? Ironman is a triathlon event. Tri is 3 events together. So Okay, Ironman sir. is basically swimming, running, and swimming, cycling, and running. There are 2 formats. சரிங்களா? 3. So 3 is tri. One is first swimming, cycling, and running.
So basically, there are two formats. One is a half Ironman, and then it's a full Ironman. Half Ironman, பாத்தீங்கன்னா swimming is 1.8 kilometers, followed by a 90 kilometer cycle, and followed by a half marathon, 21 kilometers run. சரிங்களா? Full Ironman is update double 3.6 kilometers cycling, then it is 3.6 kilometers swim, 180 kilometers of cycling, then a full marathon 42 kilometers run. Just imagine if you're able to do that, what amount of mental strength you will have. See, life is all about never giving up. That's why I tell everybody the sport should be part of everyone's life and they should start young. Maybe now we have started late, but at least the youngsters, our children, நம்ம children பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், they should at least we should encourage them to start by at least 8 to 10 years. So what happens பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், we'll have to put them under any kind of active sport. So what happened, அவங்களோட வந்து concentration, strength எல்லாம் வந்து improve ஆகும். See, whether they get medals or not, that is different. But one thing they will learn is never to give up in life. See, it is a very competitive life nowadays, and children undergo a lot of stress. I think 2 days back I learned a news where I think because a girl didn't perform well, she committed suicide. That is a very unfortunate incident. Life is not only about studies. Life is beautiful. There are a lot of things to enjoy in life. So sports பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், it should start from a very young age. See, you are a youngster. I am a parent. I have my daughter who is into ninth standard. She is a football player. She is into active swimming, and now and now since I have fallen in love with the sport called MMA, mixed martial arts, she also got interested. And I have put her also into it. So I I think was about women. to ask you, sir. I didn't in the intro. I got it, but I didn't say it. I mean MMA. I was about to ask you. Yes, sir. MMA, it is a recent sport which this is my In second India. year into this is my second year into the sport, and I have fallen in love with that sport. It is an amazing sport, and nothing like learning from Chennai MMA Academy, which is there in Ananagar and Nungambakam. The master is a passionate guy. So anybody who wants to do active high intensity workout, see, MMA is not about fighting. It is about high intensity workout. Wants to be into high intensity workout, they can maybe join. Superb, sir. Superb. So that also brings into self defense. No, sir. You also go into self defense, right? You also learn about self defense and your own. First you bring in that discipline within yourself. Okay. And yes, self defense is important in today's world for all. Exactly. Especially the woman child, especially the girl child. Exactly. It is very important, and self defense should be taught to everybody. Maybe may it be boys or girls. They will get disciplined and they will be able to save themselves also in tough kind of a situation. Exactly. So that's what I wanted to tell, and he's been on the point. So, sir, என்னோட future பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், I will surely teach the sport to the children. That is my aim. superb, sir. And I also wish to go into MMA real soon if I get that time. If I'm really into it, I'm really into it for the past. India on the ரொம்ப recent sir வந்துச்சு about 2 to almost 4-5 years கிட்ட தான் வந்துச்சு, and Yes. it's one of them going into MMA. It's picking up very very big over here, and a lot of people are going into it. And yes, sir, super சொல்லிட்டு இருந்தீங்க, and never ever give up. அத பத்தி சொல்லிட்டு இருந்தோம், and pushing on limits, sir. That can also be a very big bonus on this CV, sir. Youngsters searching for a job, that'll be a very big bonus if you want to compare with the same kind of education. Two people, that kind of thing that I've been, really, they always focus on the fitness things and what we do in the extracurricular, activities. That can really stand out on a CV. Really, guys. Exactly. You think that a lot of people do, Ironman. You think that is easy, and you should have a mental, iron, strength in the mind to really compete. That's why it's already called Ironman. So that's what's because you should be knowing that it can really help you stand out in a crowd. That's what it's my personal thing as a youngster that I would say, sir. Looking for a job or something like that. Yes, sir. So. Yes, sir. So, sir, we've been talking about all this. So, this kind of things teach a lot, in our lives, and pushing the limits. And sir, how does this pushing the limits, sir?
you've been already saying that individually and also as a team, sir. Individual and team வந்து பண்ணும்போது you kind of see that progress இல்ல sir. It's more fun. அந்த பத்தி அந்த நம்ம ரொம்ப சீரியஸா போயிட்டு இருக்க டெக்னிகாலிட்டிஸ் that kind of fun, sir. That fun பத்தி நீங்க கொஞ்சம் சொல்லுங்க sir. Fun activities, kind of fun இத பத்தி சொன்னீங்கன்னா it'll be very Yeah, joyful, sir. pushing the limits பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், I would say one of my the amazing cycle, or rather two of my amazing cycle journeys. One is Chennai Visakhapatnam and back. It was a 1,000 kilometer ride. Okay. It was a 1,000 kilometer ride, and it has to be completed by 74 hours. It is not an open-ended. You will have to complete. You will have to go from here to Visakhapatnam and come back. It is a self-supported ride. So when we were returning back, we are in. I think it was around 700-750 kilometers. There was one stretch where you had nothing on the road. You could just see mirage, kanal neer அப்படின்வாங்க பாத்தீங்களா, a full light. There is not even a single person on the road. There is no, it is and Andhra, it is hot to the core. Hot. There is not even, and all our water bottles were empty. So no water, So, no water, nobody on the road. It is just the team motivation. It is just the mind which pushed you. And வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், we had to ride 60 to 70 kilometers வந்து பாத்தீங்கன்னா dry on the road. So pushing the limits. See, I'm sure a normal individual would never have been able to do that. But being into this, I started with my first ride பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், it was only a 10-kilometer ride. Now we are able to do 1,000 kilometers. So it is all in the mind what we feel. See, you can never think that your body can do so much until and unless you really try. Well, really, sir, அதான் சூப்பர். அதான் சைக்கிளிங் பத்தி யோசிச்சாலே அதான் நானும் யோசிக்கிறேன் சார். ஐ திங்க் யூ கேன் ரியலி புஷ் தி லிமிட்ஸ். நான் பர்சனலா நான் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு நான் அதான் யோசிச்சுட்டு இருக்கேன். சூப்பரா சொல்றீங்க சார். சொல்லுங்க சார். So வந்து, and you get hallucination அப்படின்னா என்ன பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், 74 hours. So 2 nights வந்து நீங்க ஏற்கனவே தூங்கல, third night போறீங்க, உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இருட்டுல வந்து சுத்தி முத்தி வந்து பேய் தெரிய ஆரம்பிக்கும். you are literally blacked out. நீங்க வந்து ஏன்டா இது பண்றோம் அப்படின்னு தோணும். But still something will help you go. That is called pushing the limit. And this is Chennai Visakhapatnam, and then was my international trip, which was London, Edinburgh, London. So that was a 1,400-kilometer ride. And we start from London, go to Edinburgh, and come back. So that was also an amazing ride. அங்க பாத்தீங்கன்னு வெச்சுக்கோங்களேன், cold was a very major factor. We South Indians are not used to the cold weather. அங்க லண்டன் பாத்தீங்கன்னு வெச்சுக்கோங்களேன், it was minus. So we could conquer that too. Superb, sir. Superb. So in the way, I can tell you a lot of instances of pushing the limit where you think you cannot, but something pushes you to finish it. Okay, sir. You want to share any experiences having fun with the team, sir? Any particular experience during this hard moments? Any kind of fun moments? See, every ride I would say is a fun da. The best fun we had was a ride to Kadapa and back. It is a 600-kilometer ride. Okay. Where we were literally on the road. இங்க வந்து நாங்க கடைசியா முடிக்கும் போது வந்து we were almost crawling. ஏன்னா ஒண்ணுமே முடியல. இங்க வந்து we were just flat. That was an amazing experience. Every ride is a fun ride, Prashant. If you get into this active sport. Okay, superb. So starting out that going on strong with the mind and also with the body, and the soul speaks for itself. So what will be our future projects, sir? What can we expect with you, sir? There are a lot of events happening across the world. We would like to participate that. Anybody who is into active cycling can check ADOX India site, AUDAX, ADOX India. They are the regulatory body for cycling in India. They also conduct a lot of international events. So the future event, the next year, again this Edinburgh, London is happening, which is a 1,400-kilometer ride. And I tell you, Prashant, life is beautiful அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கு இல்லைங்களா, அதை வந்து நீங்க வந்து ஸ்காட்லாண்ட் அந்த கண்ட்ரி சைடு சைக்கிள் பண்ணும் போது தான் உங்களுக்கு அந்த ஃபீல் இருக்கும்.
Oh, It is wow. Okay. out of the world. It is out of the world to ride with your friends in that kind of a scenery. நம்ம வந்து சினிமால தான் பார்த்திருப்போம். பட் வந்து இதுல வந்து லைஃப்ல பார்க்கணும் அப்படின்னா லண்டன் எடின்பரா லண்டன் இஸ் த மோஸ்ட் சீனிக் ரூட் அண்ட் வி இஃப் ஆல் இஃப் இந்த கோவிட்லாம் ஒழுங்கா முடிஞ்சதுன்னா we will be riding next year. When it happens once in 4 years. So நாங்க 2017ல we were there. We are again planning next year 2021. 2021. Yes. Yes, sir. 2021, if this COVID thing finishes by then, I'm sure they will conduct the event. So that is our dream route to be pending to be conquered. சூப்பர் சார். ஸோ இதுவும் ஒரு ஒரு பெரிய லெசன் உங்க எல்லாருமே நம்ம கத்துக்க வேண்டியது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஈவன் டியூரிங் திஸ் டஃப் சிச்சுவேஷன் வி ஷுட் ஆல்வேஸ் பி ப்ரிப்பேர்ட் ஃபார் த ஃபியூச்சர், ஹேவிங் அ ஃபியூச்சர் பிளான்ஸ், ஸ்டேயிங் ஸ்ட்ராங் அண்ட் வி ஆர் கோயிங் டு ராக். தட்ஸ் வாட் ஐ அம் கோயிங் டு சே. ஸோ இப்போ வந்து சார் ஐ அம் கோயிங் டு ஜம்ப் இன்டு மை செஷன். இட் வாஸ் சூப்பர்பா இருந்தது உங்க கூட இன்டராக்ட் பண்ணது. இட் வாஸ் such a lovely thing. You can put in, sir, I let you conclude in a very short time. Just before that, I want to do my part. So yes, here comes my part is that cycling can be the best type of cardio, guys. What you can do with just a beginner level, and you can go on to an expert level. So I'm sure that once you start doing it, சூப்பரா தான் இருக்க போது. நம்ம வந்து கண்டிப்பா நான் உங்களுக்கு 100% கேரண்டிடா சொல்ல போறேன். I'm going to be doing lot of cycling that you're going to be seeing. I'm also motivated thanks to Manjunath sir. So next வந்து அது உங்களுக்கு cardiovascular health ரொம்ப சயின்டிஃபிக்கா போலாம் பார்த்தா cardiovascular, what do you mean is that it's good for the heart, it's good for the vessels, any kind of artery issues, அது எல்லாத்துக்குமே வந்து உங்களுக்கு வந்து any kind of medical issues இருந்தாலும் it's so energizing, so refreshing, because you put in so much of oxygen, you consume so much of oxygen during the workout. You get your you get such a wonderful experience that everything is cleared out. I'm telling you, guys, any kind of a medical thing, the best thing might be cycling to start out with. So then you can do it either around the house if you are like to start out with, and whatever kind of fitness at the comfort of your home, you start it, and then you can go outside, right, to a gym or something like same thing. Cycling, starting on small, and you go to conquer a lot of things. So அதான் வந்து சொல்லிட்டு இருக்கோம். And அதான் நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டு இருந்த ஒரு basic things might be forgotten, guys. அதான் சொல்லிட்டு இருந்தேன். It's just that kind of a mindset. சின்ன வயசுல யாரா சொல்லியா, இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் a first sport that everyone could have had. Cycling சிம்பிளான ஒரு விஷயம், பட் now it's going on to சூப்பர்பா போயிட்டு இருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு மூவ்மெண்ட் இந்தியால and all over worldwide. So you should be part of it. அதான் வந்து I'm asking everyone a simple kind of a favor, and do share this video to all of the people, because we're putting in our energy, my energy from Pra Fitness, and also sir is putting out his time, and also during this time தலை வந்து நம்ம கிட்ட வந்து பேசிட்டு இருக்காரு. So you should really put out the message out there so that everyone can benefit from this. So really, guys, once you start doing this, இதெல்லாம் அந்த மாதிரி ஒரு பிளான் நம்ம சொல்லியிருக்கோம், நம்ம மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கோம். You'll start to feel at least 5 years younger. So அதுதான் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு சீக்ரெட்டா வந்து நீங்க எடுத்து இன்னியோட வந்து டேக் அவே பாயிண்ட் வந்து அதான் இருக்க போகுது. So once you start cycling, 5 years younger இருக்க போறீங்க நீங்க. அதான் வந்து Pra Fitnessல I assure you, guys. So next வந்து மெயினா நம்ம சொல்லியிருந்தோம் kind of foods that you can take for to sustain. You should be on a proper diet. அதுக்கு வந்து நம்ம டிப்ஸ் கொடுப்போம். You can follow our channels. Sir வந்து ஒரு YouTube channel வச்சிருக்காரு, அதை பத்தி நம்ம சொல்ல போறோம். லிங்க்ல நான் வந்து போட போறேன். So two kind of channels that we are asking, two kind of channels that you want to be part of is that please go check out Pra Fitness on YouTube. அதே வந்து லிங்க் போடுறேன். அது என்னோட சேனல் எல்லாருக்குமே வந்து தெரியும், and சரோட சேனல் எல்லாருக்குமே வந்து இப்பதான் வந்து he started and is going on big. Sir or channel, you should go subscribe. So please subscribe to both our channel, because we're putting in so much of effort, and I hope that everyone can get the best 100% results out of it. So sir or channel or link on the podra, Iron Man Manjunath and that is his favorite word, if you want to call him Iron Man Kupla. So that's going to be our motto. And please without you should like, share and subscribe, and also hit the bell icon on both of our channels. That's got to be a small thing that you can send out as a gift to admire us. So please. So we haven't finished. If you are போயிருந்தீங்கன்னா, I think you missed the conclusion. Sorry. And இப்போ வந்து holding on. So we are going to conclude, sir. So a few words to conclude, and I'll be concluding, sir. Yes, sir. So you have to see to start in the fitness பாத்தீங்கன்னு வெச்சுக்கோங்களேன். I always say the 21/90 rule. It takes 21 days to form a habit.
சரிங்களா? So if you're doing a cycling or a walking or a running பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், you will have to do it for 21 days continuously without any break. இப்போ நீங்க இன்னைக்கு ஆரம்பிக்கிறீங்க, 21 days பண்றீங்க, அதுக்கு நடுவில் நீங்க பிரேக் பண்ணீங்கன்னா you will again have to start and do it for 21 days. சரிங்களா? So you have to form a habit, you will have to follow it for 21 days, and to make it a lifestyle you have to have it for 90 days. So the 21/90, nobody should forget it. இதை நீங்க கம்ப்ளீட் பண்ணீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், your body will not allow you to sleep. நீங்களே டக்குன்னு எஞ்சி எதனா ஒன்று பண்ண ஆரம்பிப்பேன், be it cycling or walking or running, you will not be able to sleep. சரிங்களா? So the 21/90 is what I tell it to everybody. And no, and I would also like to conclude by saying one thing: no matter how you feel, get up, dress up, and show up to your workout. Sure, sure, sir. So just as a gift, ரெண்டு மூணு gift கொடுக்க போறேன் சாருக்கு வந்து as always do to conclude is that for his presence during this time, and it's going to be a special thing. I'm going to do some decline push-ups ஓட ஒரு வேரியேஷன் தான் அது. And இது வந்து கண்டிப்பா வந்து you should start out with push-ups, and இது வந்து கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் லெவல்ல இருக்கும். But கீழே போகும்போது உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கலாம், பட் you need the push-up strength to really push you up when you're going to do it with inclined நீங்க பண்ண போறத நீங்க பாருங்க எப்படி நான் பண்றேன்னா சோஃபா மேல கால் வச்சு பண்ண போறேன். So really activate your shoulder and your chest muscles, but be careful while you do this. So better start out with the push-up. So this is just to honor our guest for his presence and for all his time over here. Please sir, allow me to do my workout to finish the show, and I will conclude it very soon sir. Guys, time எடுக்குறேனா angle கரெக்ட்டா இருக்கும். So yes guys, அந்த கால வச்சு பண்ண போறேன். I just want to be careful. Just don't want to be stressed. So just I want to do 10. Okay. Yes guys, we have concluded it. I hope you enjoyed the session, and we'll be concluding very soon. I have a small conclusion to make just before we go, and I was just tense because the workout na romnala panla. I was just tense. I hope you liked it sir. Very nice. Yeah, thank you for honoring with the push-up. Yes sir. So as time passes and duties fill up our lives, we tend to totally forget what we used to practice. Compromising health for wealth can never be a priority, guys. Seriously, take it up today. So reverse effects on productivity will be felt soon enough. So be careful. Right now, when everyone is health conscious, that's a good thing. And thanks to Corona, and this should be the right time. People getting into fitness, cycling, and it's not a paid promotion. It's just for the well-being of the human species and for everyone out there. So the easiest activity with a ton of benefits, 5 years younger, na solirna. Blood, sweat, and tears. Concluding now, living as a burden from the body, right? Tears is actually the sweat and everything, it's a burden, all kind of negative things leaving from the body. And at the same time, the hard work we put in is equal to proven results, and enjoy your lives. And yes sir, I've done all this. And also the gift that I wanted to give is that already I spoke about the 2 channels, and we also have our Instagram accounts. So வந்து பாத்தீங்கன்னா
சாரை பத்தி இப்ப கன்க்ளூட் பண்றதுக்கு ஒரு சூப்பரான விஷயம் சொல்லணும். அண்ட் சேனல் நான் சொல்லியிருந்தேன் யூடியூப்ல ப்ரா ஃபிட்னஸ் என்னோட சேனல், சாரோட சேனல் அயன்மேன் மஞ்சுநாத். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இன்ஸ்டாகிராம்ல பாத்தீங்கன்னா இஸ் போஸ்டிங் ஆன் லாட் ஆஃப் அவரோட சேனல் பாத்தீங்கன்னா லாட் ஆஃப் ஃபுட் டிப்ஸ், ஃபிட்னஸ் டிப்ஸ், அதுக்கப்புறம் வந்து டிஃப்ரெண்டா வந்து ஆங்கிள் எடுத்துட்டு போறாரு இன்ஸ்டாகிராம்ல. ஸோ அதுவும் அயன்மேன் மஞ்சுநாத் தான். ப்ளீஸ் டு கோ ஃபாலோ him over there. And என்னோட சேனல்ல வந்து நான் பாத்தீங்கன்னா பார்ட்டிசிபேட்டிங் இன் லாட் ஆஃப் சேலஞ்சஸ், டிஃப்ரெண்டான ஒர்க் அவுட்ஸ், அண்ட் அட் தி சேம் டைம் வந்து நானும் வந்து நியூட்ரிஷன் அதை பத்தியும் வந்து புட்டிங் இன் டைம் டு டைம் டிப்ஸ் பத்தி போட்டுட்டு இருக்கேன். ஸோ ப்ளீஸ் டூ ஃபாலோ அஸ் போத். நான் வந்து கீழே பார்க்கலாம், நீங்க போத் த லிங்க்ஸ் எல்லாமே நான் போடுறேன். அண்ட் ஜஸ்ட் சாரை பத்தி சொல்லணும்னா ஸ்பெஷல் திங் என்னன்னா வந்து தலை வந்து என்ன பண்ணுவாருன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து ஜஸ்ட் அஸ் அ சேரிட்டினே சொல்லலாம், இஸ் தட் நிறைய பேருக்கு வந்து வெல்பீயிங்க்கு அவரோட காலேஜ் மேட்ஸ்க்கு நிறைய பேருக்கு வந்து ஹி ஹஸ் ஆர்கனைஸ் வாக்கிங் பார்ட்டி அவர் வந்து வாக்கிங்ல தான் வைப்பார் போல. So that is the main thing that I've been seeing. Walking parties, cycling parties, bringing really, சும்மா பேசி நம்ம விட்டுட்டு போறது இல்ல. He's really putting in effort, he's putting into action, he's bringing in people. So he's trying to really make a change here in Chennai. So அவர் வந்து நிறைய வந்து ஃபீலிங் இஸ் ஹார்ட் அவுட், இஸ் டூயிங் லாட் ஆஃப் திங்ஸ், இஸ் இன்ஸ்பைரிங் லாட் ஆஃப் பீப்புள், அண்ட் இஸ் ரியலி கிவிங் இன் டிப்ஸ், ஃபிட்னஸ் டிப்ஸ், நியூட்ரிஷன் டிப்ஸ். நீங்க எப்பயே பாத்தீங்க லைவ்ல வந்து நிறைய வந்து கொடுத்திருப்பாரு. as much that I love doing, he does the same but on another level. And I was so happy to be associated with such a good sportsman. And best of luck, sir, for all your upcoming events, and for your time on the show, for your precious, for all the viewers being there. Thanks for being, and this was a wonderful show. And now we are going to just sign out. Thank you, Yes, thank sir. you, Prashant. Yes, sir. So we're going to rock, right? Yes. So we're going to rock. So yes, signing out. Pra Fitness. Until next time, and we'll meet soon enough. So bye bye, guys. And sir, நான் வந்து சைன் அவுட்னு சொல்லிட்டேன், பட் ஸ்டில் we are online. ஸோ நான் சொல்ற டெரி ஃபாக்ஸ் ரன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்கு, அது நான் வந்து சொல்லியிருந்தேன். சென்னையில் தான் நடக்குது. கேன்சர் ஃபவுண்டேஷனுக்கு வந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஃப்ரீ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் தான். ஸோ அதுல வந்து பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு சர்டிஃபிகேட் கிடைக்கும். நீங்க அதை வச்சு சீன் போட்டுக்கலாம். ஏன்னா பிகாஸ் நானும் அப்படிதான் நினைச்சேன், பட் அதுக்கு மேலேயும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. பிகாஸ் அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பண்ணா சொல்லும் போது தான் நீங்க போய் ரெஜிஸ்டரே பண்ண போறீங்க. ஜஸ்ட் டு ஷோ ஆஃப் நீங்க போய் பண்ணிக்கலாம், பட் அதுக்கு பின்னாடி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. இஃப் யூ வாண்ட் டு டொனேட் யூ கேன் டொனேட், பட் இட்ஸ் a free thing, you can go and do it. நான் அதை பத்தி நான் ஒரு வீடியோவே பண்ணிருந்தேன். thing is that I want to push everyone throughout for a cause, right? ஒரு காஸ்க்காக பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ ப்ளீஸ் என்ஜாய் இட். அதோட லிங்க்கும் கண்டிப்பா இருக்கும். டெரி ஃபாக்ஸ் ரன், அவரை பத்தி நம்ம ஏற்கனவே பேசினோம். ஸோ எஸ் சார், ஸோ I hope you enjoy the evening. So until a week is going to start, stay motivated. Signing out, Pra Fitness. Bye bye, sir. Thank you, Prashant. Good day.